दर्शकवृन्द, मोटिभेसनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउनुभएका भारतीय मोटिभेसन गुरु P.S. राठौर मूल अभिप्रायका साथ यसै साता राजधानीमा एक विशेष मोटिभेसनल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, जसमा भारतीय मोटिभेसन गुरु P.S. राठौरले NLP प्रणाली मार्फत सहभागीलाई जीवनमा आइपर्ने हरेक व्यवधानको समाधानका लागि आवश्यक कार्यशैलीका विषयमा ज्ञान प्रदान गर्नुभएको थियो। अब ऐसे पकड़िए 1 मिनट. Where do we look? In his eyes. You're right. Look at this. Align with each other. Feel like him. Come close. That's the beauty. बिजनेस परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेको एसेन्ट कन्सल्टेन्सी सर्भिसले आयोजना गरेको हो। विभिन्न संस्थाहरूमा व्यवस्थापकीय कार्यभार सम्हालेका प्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने बताउनुहुन्छ एसेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त त्रिपाठी। हाम्रो यो कम्पनी चाहिँ एक्चुअली बिजनेस कन्सल्टिङ हो हैन। हामीहरूले चाहिँ बेला बेलामा यस्तो किसिमको प्रोग्राम चाहिँ हैन कम्युनिटीलाई केही होस् हैन राम्रो किसिमको मेसेज जाओस् भनेर इट्स जस्ट लाइक भोलेन्ट्री हैन। प्रफिट मोटिभले हामीहरूले जेनरली यस्तो प्रोग्राम गर्दैनौँ हैन। एज ए पार्ट अफ अलिकति केही डिफ्रेन्ट चिजहरू आओस् भनेर, जस्तो धेरै मोटिभेसन गुरुहरू आउँछन् हैन, उनीहरूको कस्तो नि रिजल्ट ओरिएन्टेड भएन कि अब फियर एलिमिनेसन भन्छ हैन, भने कन्फिडेन्सको कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ हैन, तर मान्छेमा कन्फिडेन्स हुँदैन। त्यो एकछिन प्रोग्राम हुन्छ हैन। उहाँको प्रोग्राममा हामीहरूले चाहिँ कस्तो देखेको थियौँ भने जस्तो रियली उसले त्यो सिचुएसन फेस गर्छ। जस्तो अब उहाँको थिममा छ फायर वर्क हैन। अब फायर वर्क जेनरली हामीहरूले किन गरिरहेका हुन्छौँ भने रिजल्ट ओरिएन्टेड केही आओस् कि तपाईँको जुन गएपछि के हुन्छ नि सबै मान्छेमा एक आपसमा डर हुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ कस्तो भने अहिले एडभाइजरी आइटी अनि आउटसोर्सिङ ट्रेनिङमा छौँ। ट्रेनिङ चाहिँ जस्ट फर कम्युनिटी। कसैले त्यही मार्केटलाई देख्दैन हैन। अब जस्तो सच फर इक्जाम्पल हैन, हामीहरूको कस्तो नि चप्पल लाउने मान्छे छैन अरे कुनै ठाउँमा हैन। हामीले के भन्छौँ नि मार्केट छैन, त्यहाँनिर सबै खाली खुट्टा छ। तर हेर्ने पर्सपेक्टमा भर पर्छ। हामीले के देख्छौँ भने त्यो सबैलाई लगाउन पायौँ भने कत्रो मार्केट होला त्यो। आम मानिसमा Most of the time, people are leading life with the tactics, what we call jugaad. We never think beyond some time. We always think, आज निकल गया ना, तो चलने दे. That means you are not resolving your problem, you are shifting your problem. Right? And you cannot be very happy. Why people are depressed? Why people are committing suicide? Because they are not finding solution. So they are finding solution by finishing themselves, by killing themselves. Right? So what we do through the programs, we program the brain to solve this kind of the problem. So being myself as a strategist, give a solution, application. Can people apply it? The question I ask. If I find they can apply, then only I go on the next move. Then I make them write how they are going to apply. I've given the framework. The name framework is not a fancy name. The framework has come from my heart and my soul. I make people to prepare the framework. Framework means they have a plan to execute, not plan to keep it in the paper. विगत 15 वर्षदेखि देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा राठौरले मोटिभेसनल कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ, जसबाट हजारौं मानिसको जीवनयापनलाई सहज बनाएको उहाँको दाबी छ। आफूमा अन्तर्निहित तथा आफ्नो वरिपरिको वातावरणमा सुसुप्त अवस्थामा रहेको शक्ति प्राप्तिका लागि हुने कार्यक्रममा सहभागीहरूको उत्साहलाई लिएर आफूलाई हौसला मिल्ने गरेको राठौर बताउनुहुन्छ। On the behalf of the people, I share the strategic tools. That means what? The one is our body is made with the elements, and these elements is of the nature. The nature is made from the 5 elements. There's a fire, air, sky, earth, and water. You get energy from the elements of the universe. Our body get also energy from the universe of the elements of the universe. So this is fire, air, sky, earth, and water. So moment you use this, you get a power instant. So I train them how to get instant energy from the universe. That is the reasons, the first tools I take them. The another tool, how to sleep and how to think. Number 1 tips that if you're not happy at your home, you cannot be happy at any place.
If your wife is not happy with you, trust me, she's going to screw your brain the moment you go out. So how can you be aligned together? Why does it happen? Because you're shifting, not giving solution. So how to give solution rather than shifting problem? Female cannot forget a single incident from the 0 year to the age. Yesterday night, I had given them to the homework to recap the entire life journey. Red light in the life. And how did you resolve? If you can resolve, you could resolve your past problem, you can also resolve your present problem too. So this kind of a technique I share. Like when you are talking to a female, you have to be very careful that don't let her go into the past, because once you go into the past, she will remain in the past, she will enjoy in the past. कार्यक्रमको उपलब्धिको रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्र एसेन्ट कन्सल्टेन्सी सर्भिसले जनाएको छ।